Los cascos de los caballos resonaron como truenos contra el empedrado mientras tres jinetes se acercaban a la humilde casa de adobe. Paloma Guerrero de que el rebozo que estaba tejiendo al escuchar el galop que se detenía frente a su puerta. Candelaria, gritó desde el patio, vienen por nosotros. Su abuela salió secondos las manos en el delantal, con esa expresión que Paloma conoce bien. La misma que ponía cuando leía las cartas del tarot y veía desgracias. Ya era hora, murmuró la anciana. El hombre que bajo del caballo negro lavaba un traje que costaba más que todo lo que Paloma había visto en su vida. Sus botas de piel brillaban tanto que reflejaban el sol de Guadalajara. Paloma Guerrero? Su voz cortaba el air como navaja. ¿Quién pregunta? Licenciado Morales, representante de la familia Mendoza. Vengo por órdenes de Dona Remedios Mendoza. Candelaria se santiguo tres veces seguidas. Nina, entra a la casa. No me voy a esconder, abuela. El licenciado sacó un sobresalado con lacquer rojo. Señorita Guerrero, después de exhaustivas investigations, hemos confirmado que usted es la nieta perdida de Dona Remedios Mendoza. Su verdadero nombre es Paloma Mendoza Guerrero. Las piernas de Paloma temblaron. Los Mendoza eran dueños de Medio Jalisco. Sus destilerías de tequila alimentaban al mundo entero. Eso es imposible. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 3 años. Sus padres no eran sus padres biológicos. El licenciado desplegó unos papeles. Los análisis de sangre que ordenamos confirman el parentesco. Dona Remedios la espera mañana en la hacienda Santa Catarina. Candelaria se acercó con paso firme. Mi nieta no vie a ningún lado con ustedes. Con todo respeto, señora, pero la señorita Mendoza tiene derecho a reclamar su herencia. Y según las últimas voluntades del difunto don Eduardo Mendoza, debe casarse antes de los 22 años o perderá todo derecho a la fortuna familiar. ¿Casarme? Paloma sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Con quién? Con Santiago Mendoza, su primo segundo. La boda está programada para dentro de una semana. El air se volvió pesado. Paloma conoce ese nombre. Santiago Mendoza, el hombre más temido de todo tequila. Dicen que había matado a 3 hombres con sus propias manos. Que su corazón era de hielo y sus negocios, sucios como el lodo. No voy a casarme con nadie, declaró Paloma. El licenciado sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. En ese caso, señorita, seguirá viviendo en la pobreza el resto de su vida. Pero debo advertir algo más. Su abuela Candelaria ha estado recibiendo dinero de los Mendoza durante los últimos 19 años. Dinero para cuidarla y mantenerla con vida. Paloma volteó hacia su abuela, quien no pudo sostener la mirada. ¿Y es cierto? Tuve que hacerlo, Nina. No teníamos nada. Tu madre, tu verdadera madre, me pidió que te protegiera. ¿Mi madre está viva? El silencio que siguió fue más ensordecido que los truenos. El licenciado guardó los papeles. Su madre murió el día que usted nació. Dona Remedios les dará todos los detalles mañana. Vendremos por usted al amanecer. Los 3 hombres montaron sus caballos y se alejaron levantando una nube de polvo. Paloma se quedó parada en medio del patio, sintiéndose como si hubiera despertado en la vida de otra persona. Abuela, dame la verdad. Candelaria se sentó en el escalón de la entrada, envejeciendo 10 años en un segundo. Tu madre se llamaba Isabella. Era la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Llegó aquí una noche, embarazada y muriéndose. Me rogo que te cuidara, que te mantuviera lejos de los Mendoza. ¿Por qué? Porque sabía que la familia la había matado. El mundo de Paloma se desplomó como un castillo de arena. 22 años creyendo una mentira. 22 años viviendo como una campesina cuando era heredera de un imperio. ¿Qué voy a hacer?
Lo que tu corazón te diga, mija, pero ten cuidado. Los Mendoza no perdonan. Y Santiago, ese hombre no tiene alma. Y esa noche, Paloma no pudo dormir. Al amanecer, los jinetes regresaron. Esta vez venían acompañados de una carroza negra tirada por 4 caballos blancos. Paloma se despidió de Candelaria con un abrazo que sabía que podría ser el último. Cuídate, abuela. Que la Virgen de Guadalupe te proteja, Nina. Mientras la carroza se alejaba de la única casa que había conocido, Paloma miró por la ventana trasera hasta que la figura de su abuela se perdió en la distancia. No sabía que se dirigía hacia el encuentro más peligroso de su vida. En la hacienda Santa Catarina la esperaba Santiago Mendoza, y con él, un destino que cambiaría todo para siempre. La hacienda Santa Catarina se alzaba como una fortaleza contra el cielo morado del atardecer. Paloma había visto edificios grandes en Guadalajara, pero nunca algo así. Las torres de Cantera Rosa se perdían entre las nubes, mientras que cientos de ventanas brillaban como ojos dorados. Dona Remedios Mendoza la esperaba en el salón principal. Era una mujer de 70 años que parecía haber sido talada en mármol. Su vestido negro la hacía ver más imponente. Sus ojos gris estudiaron a Paloma como si fuera una mercancía. Así que tú eres la bastarda de Isabella. Las palabras golpearon a Paloma como una bofetada. Con respeto, señora, no soy bastarda de nadie. Por supuesto que lo eres. Tu madre se acostó con quien no debía y pagó las consecuencias. Dona Remedios se acercó despacio, pero leves sangre Mendoza, y eso vale algo. No quiero nada de su familia. No tienes opción. Mañana te casas con Santiago. El padre Hernández ya está aquí, y los invitados llegarán al amanecer. Mañana? Pero es apenas leg. Las mujeres Mendoza no necesitan preparación para cumplir con su deber. Dona Remedios tocó una campanilla dorada. Esperanza te ayudará con el vestido. Una mujer joven entró al salón. Era hermosa, con el cabello negro recogido, en un chango perfecto y labios rojos como sangre. Pero sus ojos brillaban con algo peligroso. Esperanza Salinas, futura cunada. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Que sorpresa tan grande nos diste todos. Cunada? Era la prometida de Santiago hasta que tú apareciste. Esperanza se acercó tanto que Paloma pudo oler su perfume caro. Pero no te preocupes. Estoy segura de que Santiago y yo encontraremos la forma de seguir siendo cercanos. La amenaza colgaba en el aire como incienso. Paloma sintió que pasaba terreno minado. Yo no pedí esto. Ninguna de nosotras pidió nada. Pero así son las cosas en esta familia. Esperanza la condujo por pasillos llenos de retratos de hombres muertos. Todos tenían la misma mirada fría, como si el hielo corriera por sus venas en lugar de sangre. Ese es Don Eduardo, el abuelo de Santiago. Murió hace 5 años. Esperanza señaló un retrato especialmente intimidante. Dicen que lo envenenaron, pero nadie ha podido probarlo. ¿Quién lo habría hecho? En esta familia, cualquiera. Somos capaces de todo por el poder. Llegaron a una habitación enorme dominada por una cama con dosel que parecía un altar. Las sábanas eran de seda blanca, y había pétalos de rosa esparcidos por todas partes. Tu habitación matrimonial. Aunque dudo que Santiago venga mucho por aquí. Prefiero la compañía de otras mujeres. Esperanza abrió un armario y sacó un vestido de novia que parecía hecho para una princesa. Encajes franceses, perlas auténticas, y una cola que se extendía por metros. Perteneció a la madre de Santiago. Murió en un accidente cuando él tenía 15 años. O eso dice la versión oficial. ¿Qué Cordecker? Nada. Solo que, en esta familia, la gente tiende a morir en accidentes muy convenientes. El mito comenzó a trepar por la garganta de Paloma como una serpiente.
NKSE había metido, esa noche, sola en la habitación gigantesca, Paloma no pudo cerrar los ojos. Los ruidos de la hacienda la mantenían despierta. Pasos en los pasillos, puertas que se cerraban, voces susurrando en idiomas que no entendía. Al amanecer, Esperanza regresó acompañada de tres servientes que la bañaron, la peinaron y la vistieron como si fuera una muñeca. El vestido lo cuidaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Y es hora, anunció Esperanza. La iglesia de la hacienda estaba llena de gente que Paloma no conoce. Hombres con trajes caros y mujeres cubiertas de joyas que la miraban como si fuera un animal exótico. Todos murmuraban entre dientes, pero se callaron cuando ella entró. Al final del pasillo, junto al altar, la esperaba Santiago Mendoza. Era todo lo que los rumores dicen y más. Alto, con hombres anchos que llenaban el traje negro como si hubiera nacido para usarlo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos verdes eran del color del jade más profundo. Pero había algo roto en su mirada, como si hubiera visto demasiadas cosas terribles. Cuando Paloma llegó a su lado, Santiago la estudió de arriba abajo sin disimular. No había calidez en su expresión, solo una evaluación fría de lo que estaba comprando. Señorita Guerrero. Señor Mendoza. El padre Hernández comenzó la ceremonia con voz temblorosa. Era claro que tampoco quería estar ahí. Las palabras se perdían en el eco de la iglesia, mientras Paloma se preguntaba si podría salir corriendo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Acepta usted, Santiago Mendoza, a Paloma Guerrero como su legítima esposa? Acepto. Su voz sonaba como hielo quebrantos. ¿Acepta usted, Paloma Guerrero, a Santiago Mendoza como su legítimo esposo? Paloma miró hacia atrás. Dona Remedios la observaba con ojos que permitían muerte se atrevía a decir que no. Esperanza sonría como un gato que hubiera atrapado un ratón. Acepto. Las palabras salieron como un susurro, pero fueron suficientes. Los declaró marido y mujer. Santiago se acercó para besarla, pero no había pasión en ese beso. Solo el sello frío de un contrato que acababa de firmarse con sangre. Los invitados aplaudieron, pero el sonido se sintió falso, como si estuvieran celebrando un funeral en lugar de una boda. La fiesta duró hasta la madrugada. Paloma sonrió y agradeció felicitaciones de gente que no conoce. Mientras Santiago bebía tequila en una esquina rodeado de hombres que hablaban de negocios y tierras. Esperanza se acercó cuando Paloma estaba sola en el balcón. Hora del gran momento, querida. Santiago te está esperando en la habitación. El corazón de Paloma se detuvo. Había estado tan preocupada por la boda que no había pensado en lo que vendría después. No estoy lista. Nadia está lista para Santiago Mendoza. Pero iris su esposa ahora. Y es tu deber. Paloma subió las escaleras sintiendo que cada paso la acercaba más a su perdición. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y adentro solo había una vela encendida. Santiago estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Se había quitado el saco y la corbata, y su camisa blanca estaba abierta en el cuello. Entró y cierra la puerta. Su voz la hizo temblar. Paloma obedeció, sintiendo que acababa de encerrarse en una jaula con un tigre. Santiago se volteó despacio. Sus ojos la recorrieron como si fuera un mapa que estuviera tratando de descifrar. Quítate el vestido. Yo no puedo. No te estoy pidiendo permiso. El aire se volvió pesado entre ellos. Paloma sintió que el mundo se reducía a esa habitación, a ese hombre que la miraba como si pudiera devorarla entera. Con manos temblorosas, comenzó a desabrocharse el vestido. Paloma despertó sola en la cama matrimonial.
Las sabanas estaban revueltas y su cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles. Santiago se había ido antes del amanecer, dejando solo el aroma de su colonia y la marca de su crueldad. La noche interior había sido todo menos tierna. Santiago la había tomado como quien reclama una propiedad, sin cuidado por su inexperiencia o su miedo. Cuando terminó, ese visto en silencio y salió de la habitación sin decir una palabra. Una servienta entró con una bandeja de desayuno. Buenos días, señora Mendoza. Señora Mendoza. Las palabras sonaban extrañas en sus oídos. ¿Dónde está mi esposo? El patrón se fue a las destilerías desde las 5 de la mañana. Siempre madruga para los negocios. Paloma se dicho tratando de lavarse la sensación de las manos de Santiago en su piel. Cuando bajó al comedor, Dona Remedios la esperaba leyendo el periódico. Siéntate. Tenemos que hablar. El desayuno era suntuoso, pero Paloma apenas pudo probar bocado. Ahora que eres oficialmente una Mendoza, hay reglas que debes seguir. Dona Remedios dijo el periódico a un lado. Primera, nunca saldrás de la hacienda sin permiso. Segunda, no hablarás con periodistas ni con extraños. Tercera, tu único trabajo es dar un heredero a Santiago. Y no quiero tener hijos. La risa de Dona Remedios fue como cristales rompiéndose. No tienes opción, querida. Para eso te trajimos. ¿Me trajeron? ¿Cómo si fuera ganado? Exactamente como ganado. Eres un vientre con patas, nada más. Las palabras hirieron más que cualquier golpe físico. Paloma se levantó de la mesa. No voy a permitir que me hablen así. Te hablar como se me dé la gana. Eres una campesina que tuvo suerte de nacer con la sangre correcta. No olvides cuál es tu lugar. Paloma salió del comedor con las mejillas ardiendo. Los pasillos de la hacienda la confundían, pero siguió caminando hasta encontrar una biblioteca enorme llena de libros que probablemente nadie había tocado en años. Se perdió entre los estantes hasta que una voz la sobresaltó. No sabía que mi esposa supiera leer. Santiago estaba recargado en el marco de la puerta, con el mismo traje negro de siempre y esa mirada que la hacía sentir desnuda. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Why no me interesan? Se acercó despacio. Solo me interesa una cosa. Why anoche me la dist. El desprecio en su voz la hizo retroceder hasta chocar contra un estante. ¿Por qué me odias tanto? En ni siquiera me conoces. Te odio porque exists. Te odio porque tu madre arruinó mi vida antes de que nacieras. Y te odio porque ahora estoy atrapado contigo. Mi madre está muerta. ¿Qué te pudo haber hecho? Santiago se acercó tanto que pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. Tu madre era una puta que se medio Donnie no debía. Y tu eres igual que ella. La bofetada sonó como un disparo en el silencio de la biblioteca. La mejilla de Santiago se puso roja, pero él no se movió. Solo sonrió de una manera que le heló la sangre. Eso vie acostarte caro. La tomo del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Sueltame. Eres mi esposa. Puedo hacer contigo lo que quiera. No soy tu propiedad. Claro que lo eres. Peg por ti con mi apellido y mi cama. Ahora me perteneces. Paloma trató de zafarse, pero Santiago era demasiado fuerte. La acorraló contra el estante, con su cuerpo pegado al de ella. ¿Sabes que le pasó a tu madre? Me dijeron que murió cuando nací. Murió, pero no como te contaron. Su aliento era caliente contra su oído. La mataron porque sabía demasiados secretos de esta familia. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Quién la mató? Alguien muy cercano a nosotros. Alguien que camina por esta casa todos los días. Antes de que pudiera preguntar más, Santiago la soltó y se alejó. Cuídate, Paloma. En esta familia, la curiosidad mata más rápido que las balas. Esa tarde, mientras Santiago estaba en las destilerías, Paloma exploró la hacienda.
Encontro on ala abandonada donde el polvo cubría todo como un siderio. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas. En una de las habitaciones encontró algo que la dejó sin aliento. Docenas de fotografías de una mujer hermosa de cabello negro y ojos verdes como los suyos. La mujer sonría en todas las fotos, pero había tristeza en su mirada. Esa es Isabella. Paloma se volteó. Esperanza estaba en la puerta, observándola con esa sonrisa que nunca parecía sincera. Mi madre? Tu madre. También era la mujer de la que Santiago estaba perdidamente enamorado. El mundo es tambaleó. Eso es imposible. Yo tengo 22 años. Si Santiago tiene 32. Tenía 16 cuando conoció a Isabella. Ella tenía 25. Fue su primer amor y su última obsesión. Paloma dejó caer las fotografías. ¿Él sabía quién era yo cuando nos casamos? Por supuesto que no. Si lo hubiera sabido, te habría matado antes de llegar al altar. El ese volvió pasado. Paloma se sentó en una silla cubierta de polvo, tratando de procesar la información. ¿Por qué no se casó con ella? Porque Isabella no era de buena familia. Solo era una mujer hermosa que trabajaba en uno de los bares de tequila. Santiago se obsesionó con ella, pero Dona Remedios jamás habría permitido esa boda. ¿Qué pasó entre ellos? Isabella desapareció una noche. Santiago la buscó por todos lados, pero nunca la encontró. Años después se enteró de que había muerto, pero nunca supo que había tenido una hija. Esperanza se acercó y recogió una de las fotografías. Te pareces tanto a ella que te miro, especialmente los ojos. Santiago se veía volver loco cuando se da cuenta. ¿Se veía dar cuenta? Oh sí. Y cuando eso pase, no sé si te veía adorar o te veía matar. Esa noche, durante la cena, Paloma estudió a Santiago tratando de encontrar alguna señal de que la había reconocido. Pero él comía en silencio, respondiendo solo cuando Dona Remedios le preguntaba algo sobre los negocios. Mañana viene el Dr. Herrera para examinar a Paloma, anunció la matriarca. ¿Para qué? Preguntó Santiago sin levantar la vista de su plato. Para asegurarnos de que pueda tener hijos. No podemos perder el tiempo. Paloma se atragantó con el agua. No necesito que ningún doctor me examine. No es una sugerencia. Dona Remedios la miró con frialdad. Es una orden. Santiago finalmente levantó la vista y la estudió con esos ojos verdes que parecían atravesarla. ¿Hay algún problema con que te examine un doctor? Me parece humilante. La humiliación es parte de ser una Mendoza. Acostumbrate. Después de la cena, Paloma salió al jardín a tomar aire fresco. Las estrellas brillaban sobre los campos de agave, y por primera vez desde que llegó, sintió un poco de paz. Santiago apareció a su lado sin hacer ruido. ¿Extrañas tu vida interior? La pregunta la sorprendió por ser casi humana. Todos los días. ¿Qué hacías en Guadalajara? Ayudaba a mi abuela con sus remedios. Tejía rebozos para venderlos en el mercado. Nada importante. ¿Eres feliz? Paloma lo miró de perfil. En la luz de la luna, sus facciones se van menos duras. Era libre. Eso es más que felicidad. La libertad es una ilusión. Todos estamos atrapados de una manera u otra. ¿En qué estás atrapado tú? Tienes dinero, poder, tierras, en el pasado. Su voz se volvió distante. En recuerdos que no me dan en paz. Por primera vez, Paloma vio algo parecido a vulnerabilidad en sus ojos. Pero duró solo un segundo antes de que las murallas volvieran a levantarse. Vida dormir. Mañana será un día largo. Santiago se alejó hacia las destilerías, donde siempre había cuando quería escapar del mundo. Paloma se quedó en el jardín un poco más, preguntándose si alguna vez podría llegar al corazón del hombre que era su esposo. No sabía que esa noche, por primera vez en años,
Santiago Senaria con Isabella. YK en su sueño. Isabella tendría el rostro de paloma. El Dr. Herrera resultó ser un hombre mayor con manos temblorosas y ojos que evitaban el contacto directo. Examinó a paloma en la enfermería de la hacienda mientras dona remedios. Esperaba afuera como un buitre. Todo está en orden. Anunció el doctor. La señora puede concebir sin problemas. Dona remedios sonrió con satisfacción. Perfecto. Santiago estará complacido. Pero Santiago no parecía complacido con nada. Durante los siguientes días, apenas dirigía la palabra a paloma. Legaba tardeciner. Se levantaba antes del amanecer. Y cuando sus miradas se cruzaban, había algo en sus ojos que no podía descifrar. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca, Paloma encontró un álbum de fotografías escondido detrás de unos libros de contabilidad. Las páginas estaban llenas de imágenes de Santiago cuando era más joven, sonriendo de una manera que nunca lo había visto. En la mayoría de las fotos estaba acompañado de Isabella. Santiago de 17 años tenía la misma intensidad en la mirada, pero había alegría en sus facciones. Isabella se veía radiante a su lado, como si hubiera encontrado la felicidad en los brazos de ese muchacho rico y poderoso. Había fotos de ellos cabalgando por los campos de agave, bailando en alguna fiesta, compartiendo comidas bajo los árboles. En todas, Santiago miraba a Isabella como si fuera lo único que existía en el mundo. No deberías ver eso. Paloma cerró el álbum de golpe. Santiago estaba parado detrás de ella, con el rostro más pálido que de costumbre. Lo siento. Estaba buscando algo que leer y que te parece a mí de viols lo que no te pertenece. Lo quito el álbum de las manos con más brusquedad de la necesaria. Santiago, yo no sabía, no sabes nada. Y es mejor que siga siendo así. Pero Paloma había visto suficiente. Había visto la forma en que Santiago miraba a Isabella en esas fotografías. Era la mirada de un hombre completamente enamorado. Ella era hermosa. Santiago se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado. No hables de ella. ¿Por qué no? Era mi madre. Tu madre era una puta que arruinó mi vida. La bofetada legó antes de que Paloma pudiera pensarlo. Santiago se llevó la mano a la mejilla, pero esta vez no sonrió. Esta vez había algo peligroso brillando en sus ojos. Y es la segunda vez que me pegas. Y habrá una tercera si vuelves a insultar a mi madre. Santiago la acorraló contra el escritorio. Tu madre me hizo creer que me amaba. Se entregó a mí. Me hizo promesas. Me hizo pensar que tendríamos un futuro juntos. Y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Tal vez tenía sus razones. ¿Qué razones? Era una cualquiera que vio la oportunidad de pesca a un Mendoza rico. Esta vez Paloma trató de abofetearlo con las dos manos, pero Santiago lo atrapó las muñecas. Sueltame. No hasta que entiendas algo. Tu madre me destrozó. Me enseñó lo que era amar a alguien y luego me lo arrebató sin explicación. Por su culpa, nunca pude volver a sentir nada por nadie. Había dolor real en su voz. Un dolor tan profundo que Paloma sintió que se lo encogía el corazón. Santiago, ¿sabes lo que es esperar a alguien que nunca vaya a regresar? ¿Sabes lo que es buscar en cada mujer el rostro de la única persona que has amado? La soltó bruscamente y se alejó hacia la ventana. Isabella me convirtió en esto. En este hombre frío que no sabe amar. Y ahora tú estás aquí, recordando todos los días lo que perdí. Yo no tengo la culpa de lo que pasó entre ustedes. No, pero pagas las consecuencias. Se hizo un silencio tenso entre ellos. Paloma podía ver la tensión en los hombres de Santiago, la forma en que sus manos se cerraban en puños. ¿Qué pasó realmente con ella? Santiago se volteó despacio. Una noche simplemente no llegó en nuestra cita.
Fui a buscarla a su casa, pero ya ese había ido. Los vecinos dijeron que había empacado sus cosas, y ese había marchado sin decir nada. No dejó ningún mensaje? Nada. Como es los 6 meses que paimos juntos, no hubieran significado nada para ella. Paloma se acercó cautelosamente. Tal vez alguien la obligó a irse. ¿Quién? Yo la habría protegido de cualquier cosa. ¿Y tu familia? Dona Remedios sabía de su relación? La expresión de Santiago cambió. Por primera vez, pareció considerar esa posibilidad. Mi abuelo odiaba a Isabella. Decía que era una trepadora que solo buscaba dinero. ¿Qué tanto odiaba? Lo suficiente como para. Se detuvo abruptamente, ¿no? Mi abuela es muchas cosas, pero no es una asesina. ¿Asesina? ¿Quién habló de asesinato? Santiago ese dio cuenta de que había dicho demasiado. Olvida lo que escuchaste. No puedo olvidarlo. ¿Crees que mataron a mi madre? No sé qué creer. Solo sé que un día estaba allí y el siguiente había desaparecido para siempre. Paloma sintió que los países de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Santiago. Cuando desapareció Isabella? En septiembre de hace 22 años. ¿Por qué? El corazón de Paloma se detuvo. Ella había nacido en octubre de hace 22 años. Un mes después de que Isabella desapareciera. ¿Estás seguro de la fecha? Nunca he podido olvidarla. Fue el 15 de septiembre. Paloma se sentó pesadamente en una silla. Los cálculos eran imposibles de ignorar. Santiago, necesito preguntar algo muy importante. ¿Qué? ¿Tú y Isabella fueron íntimas? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Por favor, solo respondí. Sí. Fuimos amantes durante los últimos 3 meses de nuestra relación. Paloma cerró los ojos. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. ¿Qué pasa? Te ves pálida. Nada. Solo, necesito aire fresco. Salió corriendo de la biblioteca, dejando a Santiago confundido. En el jardín, trató de procesar lo que acababa de descubrir. Si Isabella había desaparecido en septiembre estando embarazada, y Paloma había nacido un mes después. Eso significaba que Santiago no era solo el hombre que había amado a su madre. Podía ser su padre. Y esa noche, en la cena, Paloma apenas pudo probar bocado. Observó a Santiago tratando de encontrar algún parecido físico entre ellos. ¿Tenían los mismos ojos? ¿La misma forma de la nariz? ¿Te sientes bien? Preguntó Santiago, pareces enferma. Estoy bien. Pero no estaba bien. Estaba casada con un hombre que posiblemente era su padre. Había compartido su cama con él. Lo había entregado su virginidad. La idea la hizo sentir náuseas. Me voy a acostar, anunció, levantándose de la mesa. Y es muy temprano, comentó Dona Remedios. Estoy cansada. En su habitación, Paloma se encerró en el baño y vomitó todo lo que había comido. El espejo le devolvía el rostro de una mujer al borde del colapso. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad sobre su parentesco con Santiago antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿a quién podía preguntar? A Dona Remedios, que había orquestado todo. A Candelaria, que había guardado secretos durante 22 años. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Paloma, soy yo. Santiago. Su voz sonaba diferente, menos hostil. Estoy bien. Solo necesito descansar. Abre la puerta. No, no es una petición. Paloma abrió la puerta con manos temblorosas. Santiago la estudió con preocupación genuina. ¿Qué te pasa? ¿Has estado rara toda la tarde? Nada. Solo, adaptándome a mi nueva vida. Santiago se acercó y le tocó la frente. No tienes fiber, pero estás muy pálida. Su cercanía la hizo temblar. ¿Cómo podía seguir sintiendo atracción por él si existía la posibilidad de que fuera su padre? Santiago, ¿alguna vez Isabella te dijo que estaba embarazada? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Embarazada? No, nunca. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad.
Pero Santiago no era tanto. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba la información. Espera un momento. Cuando naciste exactamente? En octubre. El día 20. Paloma vio el momento exacto en que Santiago hizo los cálculos. Su rostro se puso blanco como papel. No. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Tú no puedes ser. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La verdad colgaba entre ellos como una espada a punto de caer. Santiago retrocedió como, si ella fuera un fantasma. Esto no puede estar pasando. Y salió de la habitación dejando a Paloma sola con la certeza de que su mundo acababa de explotar en mil pedazos. Santiago no regresó a la habitación esa noche. Paloma lo escuchó caminar por los pasillos hasta el amanecer, como un alma en pena que no encontraba descanso. Cuando finalmente logró dormir, sus sueños estuvieron llenos de imágenes perturbadoras que no podía apartar de su mente. Al día siguiente, Santiago había desaparecido. Los empleados dijeron que se había ido a Mexico DF por negocios urgentes. Pero Paloma sabía que estaba yendo de la verdad, que los había golpeado a ambos. Dona Remedios parecía satisfecha con la ausencia de su nieto. Los hombres necesitan tiempo para procesar sus responsabilidades matrimoniales. Santiago volverá cuando esté listo para cumplir con su deber. Pero Paloma no estaba segura de que Santiago quisiera volver. La forma en que había salido de la habitación la noche anterior, como si ella fuera algo tóxico, lo había partido el corazón. Esperanza aprovechó la ausencia de Santiago para volverse más cruel. Parece que mi primo ya se cansó de ti. No duró en una semana. Santiago regresará. ¿Estás segura? Porque yo escuché que se fue con Mónica Herrera, su antigua amante. Una mujer que sabe complacerlo como tú nunca podrás. Las palabras hirieron más de lo que Paloma quería admitir. ¿Por qué le importaba tanto lo que hiciera Santiago? ¿Por qué sintió celos de una mujer que ni siquiera conoce? No me importa con quién esté. Claro que te importa. Se te nota en la cara. Esperanza tenía razón. Pero Paloma no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. 3 días después, Santiago regresó. Luego borracho, con la ropa arrugada y una barba de varios días. Paloma lo vio desde la ventana de su habitación tambaleando hacia la casa principal. Esa noche, durante la cena, Santiago evitó mirarla directamente. Bebió más tequila de lo normal y respondió con monosyllabos a las preguntas de Dona Remedios. ¿Cómo fueron los negocios en la capital? Preguntó la matriarca. Bien. ¿Serás el contrato con los exportadores japoneses? Sí. Y cuando planeas darme la buena noticia de un heredero. Santiago se quedó inmóvil con el beso a medio camino hacia sus labios. Pronto. Pero Paloma vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se pusieron blancos alrededor del beso. Después de la cena, Santiago se dirigió hacia las destilerías como siempre. Paloma lo siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Lo encontró sentado en una de las bodegas, rodeado de barriles de tequila añejo. Tenía una botella en la mano y la mirada perdida en algún punto del infinito. ¿Vas a quedar ahí escondida toda la noche? Su voz la sobresaltó. ¿Cómo sabía que estaba ahí? No me estaba escondiendo. Entonces ven hacia. Paloma se acercó cautelosamente. Santiago se veía diferente con la luz dorada de las lámparas. Más vulnerable, más humano. ¿Estás bien? ¿Qué crees? Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Santiago bebió directamente de la botella antes de ofrecérsela. No bebo. Tal vez deberías empezar. Te ayudaría con todo esto. ¿Con todo qué? Con estar casada con un hombre que no puede mirar sin ver a otra persona. Sus palabras fueron como una bofetada. Paloma se sentó en una caja de madera frente a él. Santiago, sobre lo que hablamos la otra noche, no quiero hablar de eso. Pero tenemos que hacerlo.
Si existe la posibilidad de que tú seas. No digas esa palabra. Santiago se levantó bruscamente, derramando tequila en el suelo. ¿Crees que no he pensado en eso cada segundo de los últimos 3 días? ¿Crees que no me está volviendo loco? Entonces necesitamos saber la verdad. No quiero saber la verdad. Quiero que esta pesadilla termine. Paloma se levantó también. Esta pesadilla es mi vida, Santiago. Es nuestro matrimonio. Un matrimonio que nunca debió haber existido. El dolor en su voz era palpable. Paloma sintió una necesidad extraña de consolarlo. No es culpa tuya. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Mi abuela nos casó sabiendo que podríamos ser. Se detuvo antes de terminar la frase. ¿Sabiendo que? ¿Dona remedios sabe algo que nosotros no sabemos? Santiago la miró fijamente. Mi abuela sabe todo lo que pasa en esta familia. Si hay secretos sobre tu madre, ella los tiene. Entonces tenemos que preguntarle. ¿Estás loca? Si mi abuela suspecta que sabemos algo, nos mataría a los dos. Entonces, ¿qué hacemos? Santiago se acercó a ella despacio. En la luz dorada de la bodega, sus ojos verdes brillaban de una manera hipnótica. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. Estaban tan cerca que Paloma podía oler el tequila en su aliento mezclado con su colonia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Santiago, ¿sabes lo que es más jodido de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todo, a pesar de la posibilidad horrible que nos está atormentando, no puedo dejar de desert. Sus palabras la golpearon como una corriente eléctrica. Paloma sintió que el aire se volvía espeso entre ellos. No deberías dejar eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Santiago levantó la mano y lo acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Desde el día que te 6 en el altar, no he podido sacarte de mi mente. Tu rostro, tu voz, la forma en que te sonrojas cuando te miro, para. No puedo parar. Es como si fueras una droga en mi sangre. Se acercó más, hasta que sus labios estuvieran a centímetros de los de ella. Esto está mal, susurró Paloma. Todo en nuestras vidas está mal. Pero esto se siente bien. La besó suavemente, como no lo había hecho la noche de bodas. No había crueldad en este beso, solo una ternura desesperada que la hizo temblar. Paloma sabía que debía alejarse, que debía ser sensata, pero su cuerpo no lo obedecía. Sus brazos se alzaron solos para rodear el cuello de Santiago. Paloma, murmuró él contra sus labios. Dime que no sientes esto también. No puedo. No puedes sentirlo o no puedes decirlo. Las dos cosas. Santiago la levantó y la sentó sobre una mesa de madera. Sus manos temblaban mientras lo acariciaba el rostro. Tal vez estamos condenados desde antes de nacer. Tal vez este es nuestro castigo por los pecados de nuestros padres. Y no lo es. Y solo somos dos personas que se conocieron en el momento equivocado. ¿Cambiaría algo si los supiéramos con certeza? Paloma no supo qué responder. Lo único que sabía era que cuando Santiago la tocaba así, cuando la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, todo lo demás desaparecía. Hazme el amor, luz susurró al oído. ¿Estás segura? Por primera vez desde que llegué aquí, estoy segura de algo. Santiago la besó con una pasión que la consumió completamente. Sus manos exploraron su cuerpo con una reverencia que no había mostrado antes, como si fuera algo sagrado que debía proteger. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro entre los barriles de tequila y las sombras doradas de la bodega, fue diferente a todo lo que habían vivido antes. No fue el reclamo brutal de la noche de bodas, sino algo más profundo, más real. Era como si dos almas perdidas hubieran encontrado refugio la una en la otra, aunque fuera solo por esa noche. Después,
Mientras yacen abrazados en el suelo cubierto por la chaqueta de Santiago, Paloma se atrevió a hacer la pregunta que la había estado atormentando. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero si lo que sí, lo enfrentaremos juntos. Por primera vez desde que había llegado a la hacienda Santa Catarina, Paloma sintió algo parecido a la esperanza. No sabía que, al día siguiente, esa esperanza se convertiría en la pesadilla más grande de su vida. Paloma despertó en su propia cama sin recordar cómo había llegado ahí. Santiago había desaparecido antes del amanecer, como siempre, pero esta vez había dejado algo diferente. Una rosa blanca, sobre la almohada y una nota que decía necesitamos respuestas. Durante el desayuno, Dona Remedios la observó con una sonrisa extraña. ¿Te ves diferente esta mañana, querida? Más mujer. Paloma casi se atragana con el café. No sé de qué habla. Claro que lo sabes. Una mujer siempre sabe cuando ha sido bien atendida por su marido. La incomodidad de Paloma parecía divertir enormemente a la matriarca. Esperemos que pronto tengamos noticias de un heredero. Esa tarde, mientras Santiago estaba en las oficinas revisando contratos, apareció una mujer en la hacienda que Paloma nunca había visto. Era de mediana edad, con cabello gris recogido, en un chongo severo y ojos que parecían haber visto demasiados secretos. ¿Doctora Carmen Vega? Preguntó uno de los empleados. Dona Remedios la está esperando. El nombre le resultó familiar a Paloma, pero no pudo recordar dónde lo había escuchado. Se escondió detrás de una columna para observar a la mujer que caminaba hacia el despacho de Dona Remedios con pasos decididos. La reunión duró más de una hora. Cuando la doctora salió, tenía una expresión de satisfacción que le heló la sangre a Paloma. Al pasar junto a ella, la doctora se detuvo. ¿Tú debes ser Paloma? ¿Nos conocimos? Conocí a tu madre. Eres idéntica a Isabella cuando tenía tu edad. El corazón de Paloma se aceleró. ¿Usted conoció a mi madre? Muy bien. De hecho, yo la atendí cuando estaba embarazada de ti. La doctora se acercó más, bajando la voz. Tu madre era una mujer extraordinaria. Lástima lo que le pasó. ¿Qué le pasó exactamente? Eso tendrías que preguntárselo a tu suegra. Ella sabe mejor que nadie como María Isabella. Antes de que Paloma pudiera hacer más preguntas, la doctora se alejó, dejándola con más dudas que respuestas. Esa noche, Paloma esperó a que Santiago regresara. Lo encontró en la biblioteca, estudiando unos documentos con expresión preocupada. Santiago, necesito contarte algo. ¿Qué pasa? Hoy vino una doctora a ver a tu abuela. Dijo que conoció a mi madre cuando estaba embarazada. Santiago levantó la vista bruscamente. ¿Cómo se llamaba? Carmen Vega. El color desapareció del rostro de Santiago. No puede ser. ¿La conoces? Carmen Vega era la médica personal de mi familia hace años. Era quien atendía todos los asuntos delicados. ¿Qué tipo de asuntos? Santiago se levantó y cerró la puerta con llave. El tipo de asuntos que no se reportan a las autoridades. Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Carmen Vega atendió a tu madre. Entonces mi abuela sabía exactamente quién eres desde el momento en que te trajo aquí. Pero eso significaría que nos caso sabiendo que podríamos ser padre y hija. Las palabras colgaron en el aire como un veneno. Paloma se sintió marida. ¿Por qué haría algo así? Porque mi abuela es capaz de cualquier cosa para mantener el poder en la familia. Incluso de cometer el pecado más abominable. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Santiago, abre la puerta. Era Dona Remedios. Su voz sonaba peligrosa. Santiago abrió la puerta con expresión cuidadosamente neutral. Abuela, ¿qué necesita? Necesito hablar contigo. A solas. Paloma es mi esposa. Puede escuchar lo que tenga que decir.
Lo que tengo que decir no es para oídos de campesinos. La tensión en la habitación es volvio palpable. Santiago no es movio de al lado de Paloma. Entonces dígalo aquí, o no lo diga. Dona remedios estudio a ambos con ojos calculadores. Muy bien. Carmen Vega me ha informado de ciertos rumores que están circulando en el pueblo. ¿Qué tipo de rumores? Rumores sobre el verdadero parentesco entre tú y tu esposa. El silencio que siguió fue ensordecido. Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sé de qué habla, dijo Santiago, pero su voz sonaba forzada. Por supuesto que lo sabes. Han estado haciendo preguntas sobre Isabella, sobre fechas, sobre embarazos. Dona remedios se acercó a ellos despacio, como un depredador acercando a su presa. Déjame aclarar algunas cosas para ustedes. Sí, Santiago, tú fuiste el amante de Isabella. Sí, ella desapareció cuando descubrimos que estaba embarazada. Y sí, Paloma nació exactamente 9 meses después de que Isabella y tú fueron íntimas por última vez. Paloma sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Santiago se puso blanco como papel. ¿Cómo? ¿Usted sabía todo esto? Siempre supe todo esto. ¿Crees que te habría casado con cualquier mujer sin investigar su pasado? Entonces usted nos casó sabiendo que éramos padre y hija. La risa de Dona Remedios fue como cristales rompiéndose. ¿Padre y hija? Oh, queridos míos, qué imaginación tan dramática tienen. ¿Qué quiero decir que Paloma no es tu hija, Santiago. La confesión los golpeó como un rayo. Paloma se aferró al brazo de Santiago para no caerse. ¿Qué? Isabella sí estaba embarazada cuando desapareció. Pero no de ti. Eso es imposible, murmuró Santiago. Nosotros éramos exclusivos. Oh, mi querido nieto, qué inocente eres. Isabella se acostaba contigo, sí, pero también se acostaba con otros hombres, incluyendo con mi chofer, un hombre llamado Roberto Guerrero. El apellido de Paloma, su apellido adoptivo. Roberto Guerrero era tu verdadero padre, Paloma. Un hombre sin educación, sin dinero, sin nada que ofrecer excepto su semilla en el vientre de una puta. Las palabras fueron como puñaladas. Paloma se tambaleó hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijo esto antes? ¿Por qué necesitaba que Santiago se casara contigo para proteger la herencia? Los testamentos de la familia especifican que el heredero debe estar casado antes de los 35 años. Santiago cumple 35 el próximo mes. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. Dona Remedios había orquestado todo, incluyendo el tormento emocional que habían sufrido. ¿Y qué pasó con Isabella? Preguntó Santiago con voz ronca. Isabella murió porque sabía demasiados secretos de esta familia. Sabía cosas que podrían haber destruido nuestro imperio. ¿Usted la mató? Yo no maté a nadie, pero tampoco impedí que muriera cuando tuve la oportunidad. La crueldad en su voz era absolutamente escalofriante. Carmen Vega se encargó de los detalles. Isabella murió durante el parto, como mueren muchas mujeres pobres que no tienen acceso a medicina adecuada. Usted la dejó morir. Hice lo que era necesario para proteger a esta familia. Santiago se abalanzó hacia su abuela, pero Paloma lo detuvo. No vale la pena. Lo susurró. No vale la pena convertir en un asesino por ella. Dona Remedios sonrió con satisfacción. ¿Qué sabía es tu esposa, Santiago? Ya está aprendiendo cómo funcionan las cosas en esta familia. Usted está enferma, dijo Paloma. Está completamente enferma. Estoy viva. Y estoy en el poder. Eso es lo único que importa. La matriarca se dirigió hacia la puerta. Ahora que ya conocen toda la verdad, espero que puedan concentrarse en lo realmente importante. Darme un bisnieto. Cuando se fue, Santiago y Paloma se quedaron abrazados en medio del silencio devastador. ¿Estás bien? Preguntó él.
No, nada de esto está bien. Al menos sabemos que no somos padre y hija. Pero mi madre está muerta por culpa de tu abuela. ¿Cómo vamos a vivir con eso? Santiago la abrazo más fuerte. No lo sé, pero lo que sí sé es que ahora somos libres de amarnos sin culpa. Paloma quería sentir alivio, pero solo sentia vacío. Su madre había muerto sola y abandonada. Y la mujer responsable caminaba libre por la misma casa donde ahora ella vivía. Santiago, necesito salir de aquí. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Y dónde quieres ir? A cualquier lugar que no sea aquí. Pero ninguno de los dos sabía que Esperanza había estado escuchando tras la puerta, y que ella estaba planeando usar esa información para destruirlos a ambos. Paloma despertó sola, en una habitación desconocida. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas y tenía un pañuelo en la boca que lo impedía gritar. La cabeza lo dolía terriblemente y solo recordaba haber salido al jardín a tomar aire fresco después de la confesión de Dona Remedios. La habitación era pequeña y humida, con ventanas tapadas con tablones. Por las rendillas se filtraba la luz del amanecer. Y despertaste. Esperanza entró con una sonrisa que le heló la sangre. Ya no era la mujer elegante y controlada de la hacienda. Sus ojos brillaban con una locura que daba miedo. ¿Por qué me trajiste aquí? Esperanza le quitó el pañuelo de la boca bruscamente. ¿Por qué tú y Santiago arruinaron mis planes? Yo iba a ser la señora Mendoza. Yo iba a tener sus hijos y heredar su fortuna. Santiago nunca te amo. La bofetada resonó en la habitación pequeña. Santiago me habría amado si tú no hubieras aparecido. Teníamos un acuerdo. Nos íbamos a casar cuando él cumpliera 35 años. ¿Un acuerdo? ¿No amor? El amor es para las campesinas estúpidas como tú. El matrimonio es un negocio. Esperanza es circo amenazadoramente. Pero escuch lo que Dona Remedios les dijo anoche. Toda esa historia sobre tu madre puta y tu padre chofer. ¿Qué quieres? Quiero que Santiago me elijera a mí. Y voy a hacerlo cuando se entere de que estás embarazada de otro hombre. Paloma sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Doctora Carmen me ayudó a preparar una pequeña sorpresa. Cuando Santiago venga a rescatar, voy a encontrar muy comprometida con uno de los empleados de la hacienda. Estás loca. Estoy desesperada. Y las mujeres desesperadas somos capaces de cualquier cosa. La puerta se abrió y entró un hombre que Paloma reconoció como uno de los estableros. Sus ojos estaban vidriosos y se movía de manera extraña. Ponga las drogas, ordenó Esperanza. Que parezca que ella también quiso. ¿No? Santiago. Ayúdame. Esperanza se rió. Grita todo lo que quieras. Nadie puede escuchar aquí. Pero se equivocaba. Los gritos de Paloma atravesaron las paredes de madera y llegaron hasta los oídos de Santiago, que había estado buscándola toda la noche con una cuadrilla de hombres. La puerta explotó hacia adentro justo cuando el establero se acercaba a Paloma. Santiago entró como una fiera, con los ojos inyectados de sangre y una pistola en la mano. Alejate de mi esposa. Esperanza retrocedió, pero no había miedo en sus ojos. Llegues justo a tiempo para ver como tu esposa te engañaba. ¿De qué hablas? Tu querida Paloma citó aquí a Joaquín para revolcarse con él. Los sorprendí en pleno acto. Santiago miró al hombre drogado que se tambaleaba cerca de Paloma, luego a su esposa atada en la silla. Mientes. ¿Por qué habría de mentir? Mirala. Esta drogada de placer. Por un momento horrible, Santiago dudó. Paloma vio la incertidumbre en sus ojos y sintió que se lo partía el corazón. Santiago, ella me secuestró. Me trajeron aquí a la fuerza. ¿Secuestrada? Ese burlo Esperanza. Ven el vestido roto, el cabello despeinado. Y es obvio lo que pasó aquí. Mentirosa. Paloma logró liberarse de las cuerdas y corrió hacia Santiago. Por favor,
Tienes que creerme. Yo jamás te haría eso. Santiago la estudio durante segundos que ese señor en como eternidad. Luego alzo la pistola y apunto a Joaquín. Si la tocaste, te mato. Señor, yo no quería. Me obligaron. Me dieron algo. La confesión fue suficiente. Santiago se volteó hacia Esperanza con una furia que daba miedo. ¿Qué le diste? Nada que no se mereciera. Santiago la tomó del cuello. ¿Qué le diste a mi esposa? Solo algo para relajarla. Para que no lucre tanto. El golpe tiró a Esperanza al suelo. Santiago se arrodilló junto a Paloma, que temblaba incontrolablemente. ¿Estás herida? No. No creo. Te voy a llevar al hospital. Mientras Santiago cargaba a Paloma hacia la camioneta, Esperanza gritó desde el suelo. Esto no ha terminado. Doctora Carmen sabe cosas que te destruirían. Sabe quien mató realmente a tu padre. Santiago se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Tu padre no murió en un accidente. Lo envenenaron. Yo sé quien lo hizo. Habla. Fue Dona Remedios. Tu propia abuela mató a Don Eduardo porque él quería cambiar su testamento. El mundo se tambaleó alrededor de Santiago. Primero Isabella, ahora su padre. ¿Cuántos secretos más escondía su familia? Mintes. Preguntéle a Carmen Vega. Ella preparó el veneno. Santiago cargó a Paloma hasta la camioneta y manejó como loco hacia el hospital más cercano. Durante el camino, Paloma perdió el conocimiento dos veces. En el hospital, los doctores confirmaron que había sido drogada pero que no había sufrido agresión sexual. El alivio de Santiago fue tan grande que se desplomó en una silla del pasillo. Cuando Paloma despertó horas después, Santiago estaba dormido en la silla junto a su cama, un vestido con la ropa sucia de la bicicleta. Santiago. Él despertó inmediatamente. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado en camión. Pero estás bien tú? Estoy bien ahora que sé que estás a salvo. Se quedaron en silencio por un momento. Santiago, ¿crees que es cierto lo que dijo Esperanza sobre tu padre? No lo sé. Yo no sé qué creer de mi familia. ¿Qué vamos a hacer? Santiago tomó su mano. Vamos a salir de aquí. Vamos a irnos lejos de la hacienda, lejos de mi abuela, lejos de todos estos secretos. ¿Y la herencia? ¿Qué se quid con su dinero maldito? Yo puedo hacer mi propia fortuna. Paloma sonrió por primera vez en días. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Pero cuando regresaron a la hacienda para recoger sus cosas, los esperaba la sorpresa más devastadora de todas. Dona Remedios estaba en el salón principal con dos policías federales. Santiago, querido nieto, me da mucho gusto que hayas regresado. Estos oficiales tienen algunas preguntas sobre la desaparición de Esperanza Salinas. Los policías federales interrogaron a Santiago durante horas. Esperanza había desaparecido después de su confrontación en la cabana, y alguien había denunciado que Santiago la había amenazado con una pistola. Señor Mendoza, varios testigos lo vieron discutir violentamente con la señorita Salinas. Era ella quien había secuestrado a mi esposa. ¿Tien pruebas de eso? Santiago miró a Paloma, que estaba sentada en una esquina del salón bajo la mirada vigilante de Dona Remedios. Mi esposa es mi prueba. Las esposas no pueden testificar contra sus maridos, pero tampoco pueden salvarlo de cargos de asesinato. No me da esperanza. Entonces, ¿dónde está? Antes de que Santiago pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Esperanza entró flanqueada por dos hombres que Paloma no reconoció. Estoy aquí, oficials. Y tengo mucho que decir. El alivio en el rostro de Santiago fue evidente. Esperanza, gracias a Dios estás. No me agradezcas nada, Santiago. Vengo a entregarme y a llevar conmigo. ¿Qué? Esperanza se dirigió a los policías. Santiago Mendoza mató a su padre hace 5 años. Yo tengo las pruebas. El silencio en el salón fue absoluto. Dona Remedios se puso blanca como papel.
Soes Mentira, murmuró la matriarca. Es mentira, dona remedios? O esta preocupada porque también tengo pruebas de que usted fue la verdadera asesina? Uno de los hombres que acompañaba a Esperanza ese acerco. Soy el agente federal Morales. Llevamos meses investigando las muertes sospechosas relacionadas con la familia Mendoza. Saco un folder lleno de documentos. Esperanza Salinas S. entregó anoche y nos dio información valiosa sobre múltiples asesinatos, incluyendo el de Don Eduardo Mendoza y Isabela Guerrero. Paloma sintió que las piernas le temblaban. ¿Isabela Guerrero? Su madre, señora Mendoza. Fue asesinada por orden de Dona Remedios Mendoza con la ayuda de la doctora Carmen Vega. El agente S. volteó hacia Dona Remedios. ¿Está usted arrestada por asesinato en primer grado? Esto es ridículo. No tienen pruebas. Tenemos las confesiones de Carmen Vega y Esperanza Salinas. También tenemos los registros médicos que confirman que Isabela Guerrero murió por envenenamiento, no por complications del parto. Santiago se acercó a su abuela con los ojos llenos de dolor. ¿Y es cierto? ¿Mataste a mi padre? Tu padre era un débil. Iba a regalar toda la fortuna familiar a obras de caridad. Era mi padre. Y yo salve tu herencia. Los policías esposaron a Dona Remedios mientras ella seguía gritando. Carmen Vega también está arrestada. Añadió el agente. Esperanza nos llevó hasta ella. Confieso todo. Esperanza se acercó a Santiago y Paloma. Lo siento. Siento todo lo que hice. Estaba tan cegada por la envidia que casi destruyó dos vidas inocentes. ¿Por qué nos ayudas ahora? Preguntó Paloma. ¿Por qué six la forma en que Santiago te defendió Vi como te amé de verdad. Y me di cuenta de que yo nunca tuve eso con él. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Esperanza. Además, tu madre no es merecía morir así. Nadie es merece eso. Mientras se levaban a Dona Remedios y a Carmen Vega, Santiago y Paloma se quedaron solos en el salón que había sido el centro del poder familiar durante décadas. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Paloma. Ahora vivamos. Realmente vivamos. Santiago la tomó en sus brazos. Vamos a reconstruir este imperio, pero de la manera correcta. Sin secretos, sin asesinatos, sin mentiras. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a tener la historia de amor que nunca tuvieron nuestros padres. 6 meses después, Santiago y Paloma se casaron de nuevo en la pequeña iglesia de San Miguel de Allende. Esta vez fue una ceremonia íntima, solo con Candelaria y algunos amigos cercanos. Paloma lavaba un vestido sencillo de algodón blanco que había tejido ella misma. Santiago vestía un traje gris que lo hacía ver más joven y más feliz. Cuando el padre los declaró marido y mujer por segunda vez, el beso que compartieron fue lleno de amor verdadero, sin sombras del pasado. Te amo, Paloma Mendoza. Yo te amo a ti, Santiago. Un año después, mientras Paloma amamanaba a su hijo Diego en el jardín de la hacienda reconstruida, Santiago se acercó con una sonrisa. ¿En qué piensas? En que mi madre estaría orgullosa de ver que su hija encontró el amor verdadero. Estoy seguro de que nos está cuidando desde el cielo. Paloma miró hacia el cielo despejado de Jalisco. A veces siento que estoy aquí, especialmente cuando Diego sonríe. Tiene sus ojos. Santiago se sentó junto a ella y tomó el bebé en brazos. Va a crecer conociendo la verdad sobre su abuela Isabela. Va a saber que fue una mujer valiente que murió defendiendo lo que creía correcto. Y va a conocer la verdad sobre Dona Remedios. Va a saber que incluso en las familias más poderosas, el amor siempre triunfa sobre el mal. Mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, la pequeña familia encontró la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Y en algún lugar del viento que mecía los árboles, Isabela sonría sabiendo que su hija había encontrado el amor que ella nunca pudo tener.